Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera komanso kutimvera pano pa wairesi yakanema ya Times. Tikuwulutsanso nthawi yomwe ino pa wairesi yomverayi radio Times Radio. Chigawo chaku Mvuma 95.2, mchigawo chaku Mwera 92.8, mchigawo chapakati 91.9, ndipo mchigawo chaku Mpoto 90.8 FM. Ndine Banda kukulandirani mprogramu inanso sabata ino ya The Hot Current. Programu ya Hot Current ndiyotentha kwambiri, ndipo adayipanga dala oyipangawo kuti idzitentha chifukwa yasiyana ndi mapulogalamu ena. Muno timangolankhula chilungamo chokha basi, kaya wina zimpweteka kaya zimsangalatsa. Cholinga chathu nchoti tizikutambasulirani nkhani kuti inu mudzizimvetsa bwino. Koma zolinga zina za programu zili ndi George Kasakula. Madero Kodi munapita kuti? Napita kumuziro. Kodi mona ngati ndibe kwathu. Kodi munapita kuti? Napita. Fanta amafunsa kuti kodi za last week. Koma ayi ndasiya zonse zili bwino. Fanta kuti pabwere father mlomole komanso amaiko use anagwira ntchito bwino. Ayi kwambiri. Suti kapena anakuyimirira. Ayi nakondo navaso pena ndipo kuti ayi zinali bwino osadandaula. Chabwino osadandaula. Chifukwa chani tili pano George? Tili pano chifukwa kuti tili chikhulupiriro chimodzi chonena kuti mtsogoleri kapena zitatsogoleri athu makamaka andale aboma suti amalamulira abale okha, ana okha, kapena mabanja awo, kapena midzi yawo, kapena achamalume awo, kaya ankolo awo, kaya adzaphawo, amalamulira dziko lonse. Komanso kuti akhale olamulira dai kapo ndife panopo. Sunalangopita okha davotera iwo nkuwina. Amalawi pita mavoti iwo nkuwina. Ndiye kuti dapatsa mphamvu. Ndiye mphamvuzo zimafunika kuti zauza kuti mafunzo openda opasanezi mugwisa ntchito bwino. Kapena yayi simugwisa ntchito bwino. So cholinga sichoti kapena tizingowanena yayi. Tilibe cholinga choti tizanena kapena tizayitsa manyazi. Yayi cholinga sichipenacho. Koma cholinga choti tipange Malawi wabwino. Otosa azitikomera. Asamakomera anthu ochepa. For they are connected, kaya kuboma kwa ndanzawo basi okhawo kapena nduna zokha, kapena president okha, kapena abale wa president, kapena mtundu wa president. Iyayi zizikomera tonse fuka dziko lino la tonse kuti timange Malawi wabwino. Ena amene kuti pamene paja mmalankhula zinthu zonena kuti mukhoza kupangisa kuti dziko lino anthu amenyane, kapena pakhale violence, kapena wina amanena kuti aku 18 kuti amache ndino anyamata amene mwapangitsa kumene kuyankhula kwabwino. Amene angapangisa Malawi umenyana na amene sawupanga chilungamo. Ezoona osati amene awutchula kuti si chilungamo. Akale feyo tufuna kuti Malawi asamenyane. Amene ali ndo akhonze mavuto kuti Malawi tizikhale limodzi tonse ngati anthu amodzi asamenyane. So anthu akwere 18 of course ndikumbukira program tinalankhula pano kuti anthu mudani akumwetsani bibi kodi mungokhala statement imene ija. Yes, now if they went on the street to express their displeasure, they did well. Awasonyeza achikuni ndazawo kulongota board kuti kapena ku Blanta kulilongwe city assembly ka Malawi housing amene mabaya yawo opulika kuti musamatengere kuntoso ngani nyamagalu. Musamatengere kuntoso ngani nyamagalu timapereka ndalama kuti mzipasa madzi clean lero muti pasa bibi zimene zinzachabe. Simungapanga choncho mimiyo yathu. Ife ndi ana athu titaumwalira. Last weekend Malawi News said anthu akudwala ku area 18 it's because of that bad word. So how can you sit back and say basi tingokhala basi zachitika phe osaka auza kuti mezo mpanga nzoyipa. So they did well. Ena amati kuchipani cha Malawi Congress kuli zambiri zimene zikulakwika. Zona kuchipani cha PP yes kuli zambiri zimene zikulakwika. Yes nakonso ku UDF alinazo nkhani. Yes bwanji pano mmango kamba za mutharika sitiopa kamba nkhani za MCP sitiopa andi mtsogoleri wa MCP tinapanga program pano kamba za mtsogoleri wa MCP kuti mtsogoleri wa MCP ngati mtsogoleri wotsaboma saluiona bwino game
game usaliona bwino ma mistake amene boma lilupanga sakuwatchula molimba poyimirira Malawi tinanena pa program yonse komano chinthu chimene azizono chinthu chimodzi MCP sili mboma PP sili mboma MCP I can tell you now Ajakwera today he is not making a decision that is going to affect me. What Chakwera is doing, what Dr. Chakwera is doing is to sell himself to 2019 Tizasanke. So that's the only thing that we are hearing from Chakwera. Otherwise, he's not president. He's not president. He's not making decisions. He's not awarding contracts. He's not awarding contracts. He's not for example, Chimanga. Wonderful so people are saying Tilindi Chimanga. Koma Chimanga to gulise kutisowa. Talima Chimanga vulena kwa bwino koma kuti kuchisowa panopa tangokhala kasi. We don't know what ati gula fareza wanju ndi message Chimanga. Akuli boma lilapanga bandi exportation of maize. So market is sili bwino kwadi market sizikuoneka kuti zilipati kodi boma wakuti chani. Ukapita program ukauze kwa anthu aboma kuti Chimanga tinacho tigulitsa kuti. Salethe kule kodi atseka nzosa Vegas. Zimene zikuite sizosaoneka. So sunganene kuti oyayi tizikamba Zachakwera. Zachakwera kuti magamba ndipo tikhozo kamba. Suti timaopa kapena kuti tili ncholinga china tikhozo kamba ndipo timagamba ndipo tidakamba apa pa Zachakwera. Komano what people should know is that the Dr. Chakwera is not president of this country. It is Peter Mutharika. It is Peter Mutharika that has power. Amina kuchita pen his signature pa zinthu zimene za Malawi. It is Peter Mutharika and is being helped by his party the DPP. Ninduna zake za DPP. Leti zikamba za amene. Kuti we should put them in check. Yes, nthawi zambiri zikamba za amene wo. Chifukwa amene akulamula na amene akupanga ma decisions na amene akupanga practices zoyipa na amene akuononga dziko lino na amene sakuchuma sakusamala bwino bwino sakuganiza za anthu akumudzi for example na amene akungolembana ntchito pachiweniweni. Exactly. It's not MCP amene kuli ntchito kapena PP kapena what is the other party opposition yochukaso UDF. Kuba UDF a president awo bajali mboma mwemo. Then also tikhozo akamba kuti atupere simukwendesa bwino zinthu. In fact ndimane akuti ayamba kuyenda misonkhano ndi ndimane kuti kuda amauza kuti chani. I'm interested to know kuti ali part of government. Akumaka auza chani aladina miza anga abasha Mutharika. Sanga panga. Nisana abwana. Aladina miza asana lowe mboma kuti ine youth abati chani kuti agenda ngono koma nkhani simene nkhani simene ngati mufune ngono takonzere yawo tisokoneza so timabwera pano kumakamba za Mutharika. Yes. Ndi boma lawo chifukwa iwowa ndi amene akuyendetsa zinthu zathu. Yes. Misonkho yathu akuitsogolera ndi iwowa. Iwo amene akudyaza misonkho yathu. Amene tikwalipira ndi misonkho yathu ndiwo amene akulipira ndi misonkho yathu ngati president wa dziko lino. Ndiye sitingasiye kukamba za president, sitingasiye kukamba za nduna because ndunazo zimene zikulamula ziujera makobidi yathu. Exactly. Sitingasiye. They are managing our lives. So if tingokhala phe when we see kuti akutipitisa uphongo, sitingateke. That's impossible. Nkhani ya lero. Yes. Mdziko muno muli nkhani. Yayikulu kwambiri. Kwambiri. Ndipo sitingabwere pano pa hot current sabata ino kumakakamba zina za weather for example kuti lizulo kuna zizi. Mdziko muno muli nkhani yayikulu. Sabata imeneyi kwavumbuluka ku Malawi Police Service. Yes. Kuti atulutsa chikalata. Yes. Chowasakasaka a Joyce Banda. Warrant of arrest. Warrant of arrest. Yes. Kuti kulikonse kumene ali kwa akapeza awagwire awatumize kuno. Yes. Ali milandu yoti ayankhe. Yes. Mmene ndalama zidasowera mboma. Yes. Akuti money laundering. Kaya kuti chandi abuse of office. Nkhani yathu ndi imeneyo. Yes. Joyce Banda's warrant of arrest. Yes. Ndeti kunena kuti is it corruption fight or diversionary tactics? Ndo mutu wako menewo. Chifaka kufunsani kuti amakambirana chani lero. Yes. Mukauze kuti Joyce Banda's warrant of arrest. Yes. Corruption fight or diversionary tactics. Yes. Ndimene titakasepo kweni nkhani nchani ndiye ndikusire inuyo mwamvanji nkhani yake ndi yomweyo ndamva kuti apolisi warrant of arrest yo issued in February koma ipange execute pa Monday imene ayitulutsa auza dziko kuti
a Joyce Banda mukaona kuno tiwafuna anena mande anena so kuti nkhani even international police Interpol aipitisa apanga issue red alert kuti Joyce Banda is a fugitive akumfuna kunoko kuli milandu afunika abwere chodabwisa nchakuti ku Interpol dera msalero acheka kulibe nkhani menene chodabwisa nchakuti amene amayimira amaibanda kuno amene nda former president akufufuza kuti Warrant upita ku police kodi Warrant arrest yomwe ili kuti tipatseni tuchabwino pangani safe a police sakuipanga produce kwafuza kuti nanga for warrant of arrest apanga issue to a court a magistrate must sign even ICB when they want to arrest you or want to arrest me amapita kai ku court where a magistrate must say oh yes hayi akasakula kamangeni then the issue that he signs akufuza kuti sono court yake ndi imene mwatenga warrant of arrest a police they are playing hide and seek so far that's what we know about this issue. It is the issue of Joyce Banda, a police out there and of Joyce Banda, Kanzake, Cashgate. Cashgate, you know, it took place during her rule, 2014. That's when Cashgate took place. So many people are answering my charges in court. I'm reminded of Mr. Mpio, then Ame, so former Army General, Army Commander, now also Minando Ambirimbiri. There have been convictions, Anamangidwa, Anabera. Kundende ena alikonko ena president awakhulukira akumatuluka tikumaona so it's an ongoing thing koma a Joyce Banda for the past zango chitika she has never been mentioned apart from SCB saying tukupanga investigate so that's the issue kuti ku Warrant of arrest ya Joyce Banda a police ndiye ku police ko yes kukafunsa kuti tipatseni akupanga kapena khotera ke ndiliti tipite tikatenge which are simple basic things, isn't it? I mean, if there's a warrant of arrest for me, I have right to see it. Where is it? In fact, it must be served on me. So it must be served on me. So ili kuti nanga warrant of arrest you. Nanga Interpol sakuke website ya ubaji. Auza dula no muntu wetu kumfuna. Those are the questions. But so far, our police are saying there is that warrant of arrest. Koda Joyce Banda. Achite respond bwanji ku nkhani izi. Ine ndikuona ngati kuti you see program ino yote nenetu pano sanapitize ukapa zambiri hot current promote accountability wanifuza poyamba kuti cholinga yori ni chani hot current mapanga promote accountability transparency good governance komaso atsogoleri athu they have got to be accountable for their actions now we have to say it straight away if Joyce Banda committed crimes against Malawians then she must answer for those crimes. Simple. Because this program, that's what this program is going to promote. That's right, yeah. She has to come back and answer for those things. But there's another reason why she must come back. Ngatisa abwera akupangisa rati bibi azisokosa kuno Malawi. Oh basi Joyce Banda sakubwera pali warrant of arrest palijani ndiye kuti zonseza azithethe amayo akanangobwera. Akanangobwera kuti nabwera ndini. Simbuti mange. Arrest me. She has rights, just like you know, Mange Bano, I'll ask for bail. I will hire a lawyer who will ask for my bail, and the offenses. And the offenses they are saying they are accusing her of are bearable. In fact, all offenses are bearable. Whatever convince court kuti akupase bail. Ngati sungatale. You are not a flight risk. Mina magambira anyake koti kuchi. So Abwere should face them ndine. Simandifuna ndineyo. Because the moment she's going to stay there, awapasa mpada DB kurazi sokosa. Azili sokosa munziko muno tizikukhala kwa vankhaniza Joyce Banda. Apite pa nsonkhano wa president ni Joyce Banda this, Joyce Banda that. Apite uku Joyce Banda this, Joyce Banda that. So to avoid that, she must come back and face them. Because she has rights. It's not like she's when she comes back. Kuti basi nde azakomera pamtanda. Azakomera pamtanda tsukulo mwero. Azagwira pakozulo tiyendika kuombereni kukamuzu stadium. Sizingateke. Dziko lino ndi dziko la rule of law. Ndiye sira sharia. Sira sharia. Kapena siri ngopangapo zachisawa. Oyo president alibe mphamvu yopanga convict Joyce Banda. She doesn't have that. Alibe mphamvu. It's the court. It will be an independent magistrate, an independent judge that is going to can convict her. If atapeza kuti a police anomboni one. So pano pachiweru kunali blue night kulilongo.
kumeneko amuthalika ananena kunena kuti a Joyce Banda akadabwera tidzatukule dzikoli ine sikuti ndikuakaniza kuti abwere kuno adayankhula zabwino kwambiri tsopano pamande 2 days later kodi anthu akufuna kuachititsa manyazi amuthalika pamene pagona nkhani ya lero Brian nkhani imene titengepo nthawi imene yoyo yoti nthawi ina akamba zina nthawi ina akamba zina unanena pa kuti kodi mene umapanga za topic ya lero kodi warrant of arrest is it corruption fight imene all of us agree with or is diversionary tactics ino ndikuona ngati kuti nkhani iyi si nkhani ya Joyce Banda si nkhani ya warrant of arrest nkhani ini yandale is diversionary tactics za DPP pamene pagona nkhani pamene asatinamize apa for Joyce Banda was here why didn't they arrest him asanapita and warrant yikuti bwa isikuoneka warrant they are playing games komanso warrant ya February chimene ipanga pa Monday uno August pamande was 31 July komanso February sindiya kuti nanga akata warrant of arrest ndikuti akatenga ku court yes sida dziwike bwanji nthawi imeneyo imagine ni magame February March April May June July August ni magame Brian nkhani ndiyakuti apa nkhani ndi magame the DPP ifuna itipange divert attention they have been hit hard they know they have been hit hard yes they know they have failed to rule to govern they are incompetent and nkhani ya corruption yomweyo you know kuti panali achochi chaponde mpano anamanga paja sanamanga sana UCP amanga so body atimangira watu ndiye tisaoneke ngati kuti lokha ndife oyipa bwanji takokeremonso a Joyce Banda nawonso tipeze warrant of arrest tamangira also ndiye auza muganiza kuti kuganiza kwa akulu kuphiriko mkotero kwe yes it's diversion they want to divert our attention to the problems that today's problems we have problems today about this government tukamba nkhani za bibi tukamba nkhani za chimanga tukamba nkhani za zomangiro kwa chapondako tukamba nkhani za mbirimbiri zimene zikusokonekera mdziko muno DPP kukakamiza makhanso yes kuti mutipatse ndalama imagine Brand asite kanso zusite kanso they are even failing to pay their own employees pamwezi amandira mochedwa ndalama ku Brand kukapeza mamiliyoni opereka ku chipani yes they are ransacking the council they are just like that ransacking maprestatos and other government companies they want to ransack alibe chifundo chomwe usukupanda chifundo koma kukhanso kwa adakamvera chisoni upanda chifundo kukhanso kwa achitolephera ndi kulipira anthu omwe yes and even the service that residents are getting mizinda mwathu Blantyre Lilongwe Mzuzu Zomba pathetic service ezona zinyala zimakhala days on end without being collected ukafusa tibe mafuta we are not getting anything from our councils yet tazose nsonko bulidire mareti tikumangadi tipanga jani tikutengana kukoti zosathandiza it is those kind of things that DPP wants to ransack alibe chifundo alibe chifundo and to imagine kuti apa sa 2.5 akuti ayachepa imene yachepa tionjezereni nkulakwa si bwino we have a government that doesn't think samaganiza or is selfishness bola chipani chathu chikale ndalama blue night komanso ndi umaganiza ngati kuti chakula ku DPP ku ndikanzimu koti tijeretu yes pap chatong'ola sudzi wa mtima wa moto munthu kapanga choncho umadya mwalakwika ezmezo pachito pano njeretu umadya umadzimbidwa ndi amakugwira ezona zimene mudyazi si zanu ezmezo nzona inu zanu ndi izi inu mukadya izi Brian utatupira ku Mzuzu utatupira ku Blantyre ku Masite councils they are struggling koma all this we are doing is to ransack them upeza kuti akuti ku Blantyre City Council ko adapereka 25 akuti achepa ndiye kumanena kuti ayi mwatani kodi kumene ko tili limodzi ndinu wathu kumeneko khani mati I think accountant njenjenje kodi we uli wakwera chakwera kapena alibweresani tembe china chake Jemba dai bwana pepani tumiza ni zote ngamba koti tikulembera ndi china cha 5 video ADPP azichita manyazi ADPP azichita manyazi Brian kulakwa and we are saying this publicly yes simabodza it's the ransacking sa kupanga bwino they are how in else they are ransacking abire kumpora president omezola akatenga galimoto ku prison kodi kulibe chili chose
akafuna atengere gambo izikanyamala ma supporters apange blue night basi force aliyesa abwere ukumbukira longota body yomwe 2 3 4 5 5 analipira 10 million akufuna 2 million iwo akalipira 10 million today alinzo pape zophulika izona today alinzo pape nanga drama zimenezi akadakhalusa adapereke ku blue night kusaka dakakonzera masweji pano amwe sandu pipi because they have not sources so tafika kumeneko chifukwa chionera tunena kuti ADPP mwati achita dala nkhani za Joyce Banda kuti atiphimbe maso kuti phimba maso tisiye our eyes should be off the ball tiziyang'ana kwinako momwe tiyang'ane pamene pali mpira kuti mpira uli pa museka sona iri musekesa ndiyo tione pamene pali mpira kuti mpira uli pakuti andi awa zipulwa kukenza kuti zakuti ati zikamba za Joyce Banda kuti Joyce Banda ali kuli warrant of arrest koma munanena bwino munena kuti mwakamba bwino kwambiri poyamba pachi kunena kuti siti kunena kuti a Joyce Banda ngatali ndi milandu asabwere kudzayamba pamenepo titsindike hot current singapange promote kuti a Joyce Banda must not be accountable to Malawians because she's going to be accountable to Malawians. It's not the DPP. No, the crimes that she's being accused of. Since the DPP is the state, and the state is the fail. The state of Malawi. Malawi tosi. We are the state. That's why Amadi state versus George Kasakula. It's because it's the people. It's the people that you have wronged. Ndeti mafuna titsindike hapa kunena kuti in the event kuti my Joyce Banda adaphwanya malamulo then she must come to account. Adzayankhe malamulo. Koma at the same time we are saying tikuona poso kuti nkhani ADPP malingani mavura amene tikumana nawo kuti Malawi ziphuphuzo ndesunga nene 3-4 weeks ago Dr. Jabonda anamanga ACB nkhani yake niyo abuse of office chuma tikuvutika kumudzi sizikuyenda achimanga anthu aswana chichochita ali kakasi nobody is paying attention to that so mavuto ngambiri ulilongwe ambo mwesera mpaka namwesera bibi then chinaso ukuona kuti anthu amene amajoina zibani momwe azika joina DPP akujoina MCP for example. For normally the norm is kuti amapita kumene kuli mchere. Nangazi kumene kuli mchere. Kumene kuli mchere. Kuli nofu. So no ukaona anthu kuti akusiya chipani chimene kumene okhala nofu. Kumapita kumakalowa kwina. Kuli kena kali wose. Umati chilipo chimene chuchitika. So the DPP is at the corner. Sangakane. Ali pakona. Ali pakona. We have cornered them. We Malawians have realized kuti akulu. I think nziko mulo boma tilibe longosoka. Samali boma tilibe fanga limange. Boma tilibe. Boma ana kuti mungana kuti boma palibe tumene ndikukoze boma lilipo koma losango pamene pomukonze chifa akutumizirana nyamatu season boma lilipo koma losalongosoka properly constituted democratically constituted lilipo koma losalongosoka it is incompetent we have an incompetent pamene potikoza kunena tikuoneka pamene potikoza kunena pamene potikoza kunena iwo komaona kuti boma zona muri apope madzi apopa bibi mumbo anthu ndeti boma longosoka bwino and zachitika zinthuzo kuli zi it's now that they are tamanga yeah maza ndabu ndiboyerenga news kodi is it yathu where somebody from government is saying yeah and how edini pano pamadzi ali bwino mukhoza kumwa iye ndi zolozolo achikuna amene kuti yeye kumene kwakija what should do is take asapite somanzi so when you hear that umanena kuti kudawa kuti chani awakuti chani ndipo timvere kuti tikanamvera engineer timvere engineer mwini wake amene atiuze kuti tsekulani akunena kuti kumene koko mapaipi ophulika alikobe kuli mapaipi a housing kuli mapaipi alilongwe city council aliko kumene koko ifeso athu mapaipi inophulikaso ndezi zikumanabe madzi what we should be doing now nchotina kuti madziwo tizingowapatsa anthu amawater bowsers koma ifeyo ngati mapaipi titseke that's what msachikuno saying nde uyu wakuboma ndana kunena kuti ndani naiso afuna achuke kachanika osaka mtuma akakayatu amtuma koma nanganga apusi anthu asangapusi anthu so tikunena ndimafuna kuti mwakamba bwino kuti anthu asatione ngati kuti tikuwayikira kumbuyo wa Joyce Banda ayi ngati adalakwira malamulo abwere adzayankhe abwere koma inu mukuganiza kuti ADPP nkuchaka utani nkampeni kumphasa akubweretsa dala zinthu zimenezi kuti atiyende ife njomba kuti ife mungoti ziyang'ana kutsogolo ziyang'ana pa iwo kuti anthu awa anthu ikafika 2019 tizaganize mofatsa momwe tiziganize zimenezozo tiziti ayayi Joyce Banda ayo nayenso ngwaziphuphu abwere ameneyo basi iyayi
komanso tikunena kuti zikuoneka ngati sizikuyenda bwinobwino nkhani kodi warrant of arrest akhotha adapereka nanga ili kuti nanga tsono ngati adapereka February nanga imatani miyezi yonseyi ili kuti awa ndi mafunso amene ife tikufunsa muno mu hot current. Tichite break nkutheka kuti mwangotipeza kumene. Iyi ndi hot current, ndine Brian Banda, mzangali ndi George Kasakula. Joyce Banda's warrant of arrest, is it a corruption fight or diversionary tactics? We'll take a short break. We'll be back in 60 seconds. Nkuteka kuti mwangotipeza kumene. Iyi ndi hot current. Timanena muno. Tilibe ife ukogodi. Kapena ukathyali. Timangonena chilungamo. Mene zilili. Problem yaku Malawi nkonena kuti anthu timapasana ulemu kwambiri. Si timaopa, boma timaliopa. Nanga si boma lilinda asilikali, lilinda polisi, lilinda intelligence, akazitape, lilinda akazitape chake. Kuti muni yangana ngati unena. Chichoje nchimene? Akazitape. Intelligence akazitape. Akazitape. Nde lilinda intelligence. Yes. Ndiye timaliopa. Koma tisamapanga choncho. Samaliope boma. Boma tiziluza chilungamo. A president zaluza chilungamo, aziva chilungamo. Vuto na kuti a president aja ali surrounded by yes people. Amaopa kuti tikauza alichosa chito. Ndikauza next cabinet reshuffle nzapezeka kuti ndili kunja. Koma ine ndimaona ngati president wabwino akhoza kumayamika kuti at least awamanduza zoona. Ine ndimaona so choncho. Nanga munthu ukaope kulankhula zoona? Ayi. Ndimaona choncho kuti anthu amene akuuza chilungamo na amene amakukonda. Koma iwo unaona ngati kuti samayamika. Mukumbukira last week pano magambira nkhani ya kuti akuti tosa amene timanena ndife yautsiro. So when you hear such things, of course amamva. Zoti boma lawo limapanga practice nepotism amamva. That's why he is able to react. Koma at the end of the day, amaona ngati timakhanga kuti tiwayabwa. Iwo akono zimene pangazo kuti akudya bwino kufuna ife tatsamwe. Tizatsamwitsa kuti samalo bwino zakudya. Komano zolo ngatonse. We must have a Malawi that is working for everyone. Not only a few. Nkhani imene tikukambirana pano ndi ya warrant of arrest ya Mai Joyce Banda. Amene anakhala president wa dziko lino. Kodi muona kuti zimenezi ndi ntchito yothana ndi katangale kapena achipani cha DPP ndi amutharika angofuna kuti ife malo moti tiyang'ane kutsogolo tidziyang'ana zina tichedwe ndi zimenezi. Chingerezi chake Joyce Banda's warrant of arrest, corruption fight or diversionary tactics. Ndiye nkhani imene tikukambirana pano. Koda DPP ndi amutharika ndi boma lawo achite bwanji ndi kufunsafunso limeneli chifandanena kale kuti pachiweru Mutharika was in a reconciliatory mood ku Blue Night. Amayi bwerani dziko lindi lathu ena azungu atapita kaya ku England kankuti amafunsa kuti chifukwa chanu umukaniza kuti Joyce Banda abwerere kumudzi. Iwo anana kuti ine ndibe naye vuto ndipo panonso ndikunena amayi bwerani dziko liti tikulire limodzi. Mtsogoleri amene kulankhula choncho. Koma khamu pamande kukatuluka chibaluwa ku polisi. Warrant of arrest. In fact it means kuti akakhala ali kuno Joyce Banda bweza atamanga polisi. Tsopano ma statement awiriwa zikuonetsa kuti nakasi onse wanga kuboma. Polisi nakasindya kuboma. Kwambiri kwake. Amutharika sabenana yankhula. Tsopano akulankhula zosiyana anthuwa. Amalawi agwire chiti koma funso langa lakuti koda DPP apange bwanji inu mwanena kuti ndi ma tactics. Kodi apange maganizo awo ayike pati. Maganizo awo ayike pa mandate yawo. The mandate to govern. To govern means to manage things, to manage this country. That's the most important thing. Problem is see Joyce Banda. The problem is not Joyce Banda. Joyce Banda is not a big problem in this country. The problem is mismanagement. It's bad governance. It's also Samaraza Malawi. It is corruption. It is nepotism.
It is failure to manage the economy. Abuse of public resources. Yes. Abuse of public kuchita resources. kumgwira pa khosa accountant. Yes. Utipatse ndalama. These are the problems that Malawians want solved. These are the things that Malawians want stopped. It is the water boards, for example, ma resources alibe, kena kwa azalanda magali moto, azalanda ndalama. In the end, this is what is happening. You have madzi and bibi umadruka mipopi. It means there's a deep incompetence in the system. Incompetence, yes. These are the things that there's. So, ADBB government, instead of bothering with Joyce Banda, not that we are saying Joyce Banda ngarali mlandu asayanke. Just like any Malawian, to court. Let her go to court. The court is going to judge whether she's guilty or not guilty. They should not use it to divert our attention from these problems that we are worried about. Because it's about our lives. It's about the quality of life that we're having. Development plan. There's no development plan. You know, all of us are running behind. It's just apple, to Segulema College, to but what about the family? What are you doing to the family? Both in rural area, down. What are you doing to that family? That the one that is struggling. And they are not school. They want to make progress as a family. Chifuka fusolanga la chiwiri ndani pamene pakunena kuti ukamawamva a DBB yes akamala nkhula yes akumati patsa chithunzi kuti boma lawo likuchita bwino kwambiri achita bwino chani community colleges come on so what those people so what yes community colleges so see amachita graduate masiku apita so where are they have they been empowered enough where are they ali kuti ana anthu awapanga chani izona and is that the only thing you can do? Komanso ukamayerekeza ndi zitukuko zimene maiko anzathu akupanga tingamafananize ndi ma community colleges. Pa Rwanda apa anthu akugula zindege zikulu yes ku Tanzania kwa anthu akuchita zinthu pa Zambia pompa akumanga zinthu alibe ma standards so ife chitukuko chathu benchmark yake ndi community colleges. Are we ambitious? Is that all we can do? Kuti basi tikamanga colleges anthu azikaphunzira carpentry, that's enough. It's not enough. There's the university which is in a mess. It's in a mess. Ena akonza fees, they don't know where to take it. Malone are confused. Those are Vegas kuchitika. Those are the things. What about the university? The university is in a mess. Oh, tipangani bando University of Malawi, it's confusion. Yeah, it's tipangani bando. Oh, tipangeza kuti chipirikiti. And tikutenga nthawi kumakamba zinthu zopanda pake. Zosathandiza. Oh, ma reform ali kuti. Chimodzimodzi ya magetsi. Tidule esikomo pawiri. Just mungofuna pasana chito. Just because you just want to share up, top positions basi tidule. Timaona ngati kuti magetsa asiya kusi. Aiso. It's the same old problems. Adali na miza mangofuna kugawana maulimi. It's the same old problems that we're having. Panopa akutiuza kuti mukhaula sikubwera sama mukhaula kukhala mablaga so ngeti nkaidulira anjina. Exactly. So nzosathandiza. So zinthu sizikuyenda. They must govern. They must solve our problems. They must help the family. They must help the rural economy. The rural economy has crumbled. There's nothing in the rural areas. Nobody is talking about the markets. Also go Admagi is kaput. Koma ikafuna kugula chimanga ku Zambia nde tamanga mamiti usiku ndi usiku. Sama fulora azungu. Nkhale chimanga. Simoni kusangana chimanga. Nde bali yose. Message mene zana ali ya Jabonda mangala. Nde bali yose. Nde mfuna tizikamba zimezo pano ukhali zili kukhoti. Ai sitingalephera kukamba kuti tikafuna kugula chimanga ku Zambia nde ma meeting ndi usiku exactly koma tikati tikagula alimi kumudziko tusoweka owati makelo atsekula omawatseka ochani zosathandiza then mukuti pasapezeka kugulisa chimanga kucha iya mavenda musagulisa chimanga ndi oipa ndi agulitsa kuti in the end chimanga cha cheaper. People they can't even recover their costs. Mpaka 3,000 back. Panopa they think what next year tipanga banje. Tilimenso balancing yazinthu. Nobody is paying attention. So these are signs of an incompetent government. Yes, clearly. We have an incompetent government in place in this country. Can't you see all these things that I'm talking about? We have an incompetent government in place. It's a government that must be voted out of power. It's a government that must be voted out of power. This government, because why should Malawians deserve such a president and such a government?
We don't deserve such a president, such a government. We deserve better. We deserve somebody who's going to manage, who's going to shake this country. This country needs shaking. It doesn't need anything, it needs shaking. The comfort zone that they want us to be, it's a forced comfort zone. They want to preach to us things are okay, zilizugenda, tumanga college, then you do ceremonies. It's just a tandiza. It's force. It's a forced comfort zone that they want us to be because they are benefiting from that forced comfort zone. We Malawians, we are comfortable. Palibe, we need to do something about it. Mugonera hot current. Awa anzangawa ndi George Kasakula, editor-in-chief pamudzi pano. Tichite break pang'ono. We'll be back momentarily. Musapite patali. Facilita mo tingo mwena madzi. Yes. Kana kutipiti chifana nthawi yatakale. We'll be back very shortly. Utsu meneu. Suma seweratu. It's a hot current. It's a hot current. This is a hot current. Easy ndipo ine ndimanena kuti akuboma. Chimene akanachita kuti kungoli na program imeneyi. Basi. This is a free consultancy timapanga pano. Ndipo city flora tipase makobi. Ayi. Kuti tachita consultancy. Ayi. Kungomvera imeneyi kuti kudanyamata wa kuti timauza chilungamo. And these are things that ena mabisira, ena maopa, ena kana ndale kamari. If you timakamba freely. We take advantage of the fact that the constitution allows us to talk about our government. In fact, it's a birthright. It's a birthright. This is your freedom, George. No. It was given to me. It's my birthright. And it's there in the constitution. So kuti tikoza kuchita comment mene akuyendetsera dziko. Exactly. Palibe cholakwika sitikuphwanya lamulo, sitikulakwira munthu wina aliyense. Amene aona kuti ulakwira munthu aliyense iyeyo ndiye olakwa. Iyeyo ndiye chilipo china chimene afuna kuti fe atitseke kukamwa tisalankhule ifo iyeyo ali ndi maganizo oyipa. Koma alipo ambiri tu amene amafuna kuti tisamalankhule. Yes. Ali anthu oyipa. They are evil people. Yes, anthu oyipa. They don't want the truth. They want kuti azipanga zolakwika. They should misgovern. They should mess our lives. They should mess the lives of the people in the rural area. Or kuna kutauni mabanja mavutika kundirane ka kwantokwa ka kuti ife nobody should speak about it. Nobody should. The purpose is to go to Sarankhule. Chito azidembana mokondirana tisalankhule. Mala mochita advertising chito kungo batsana. Nobody should speak. No, we are going to speak because it's a birthright, and the constitution gives us that power. It's there in the constitution. You can speak about your government. There's nothing wrong. There's nothing to be afraid of. There's nothing brave about it. There's nothing courageous about it. It's just there. It's there for the taking, and that's what we are doing in this program. We take advantage of that. Munanena kuti DPP nda President Mutharika are in the panic mode. Yes. Ndale zavuta. Pavuta mpati. Pavuta mpakuti amalawi azindikira. Kuti tili ni boma losathandiza. Angopanga zawo zokomera iwo. The Malawi of today is not working for everyone. It's working for the few connected elite. Ndi amalawi azindikira. Kuti ulo upezeka tenda. So kuti upezeka tenda you got to be connected with. Kuti ukapeze ka business mbomamo. Ndiyo kuti sono udziwane ndi wina wake kuphiriko. Kuti ungakapeze kaboma unless kakhale ka madonors itu. Kuti ama itokhala bombo madonors ukuya. Sono kakanthu akatachita dichite bwino. Koma kakhala ka pure kaboma kuti ungakapeze. Kosatheka. Unless you know somebody or you're connected. Now, that's not the Malawi that we should be advocating in this program. If you want a Malawi, that is working for everyone. Chito imene ndanda pa interview. Yes. Kodi ngakhale kodi ndiye muchokera kuti. Akamaliza ma interview sobano niyo kumakhala vetting. Akuchokera kuti. Amachita vetting system sobano. Ndi amanu amene usiwathu musampase chito imene. Zikuchitika Malawi zimenezi. Zikuchitika. Kwa munthu wachilungamo akuzonena ne chilungamo. Koma anthu opanda chilungamo they will take me on kuti George akunama chanja ndikunena chilungamo uzikuchitika Malawi. Ndiye ife situfuna Malawi wachocho. And ponena zimenezi situfuna kuti kapena anthu ayambane dziko muno. Tufuna kuti kuboma kwakhonze. Kuti tonse uchikufiru Malawi. Ndiye munanena kuti chimene chatsamwa a DPP wanchiyani. Ndale.
ndale zatsamwa ndale zatsamwa sizikuwayendera ndale zatsamwa sizikuwayendera. They are in desperate mode. Are there signs of desperation? Very because aprenzi napita kumpoto basi aggressor nanzano aggressor Jeffrey Jeffrey asindingakani sindingakani nanga simadero mankwana mabana ofort chabwino chabwino amachula anthu ali ino akasekula mwajoina DBB kana ko ine sina joina DBB anakaniza mwanja. That's desperation. It's desperation. It's just she's working too hard to prove to her boss. Kumafuna kungwa kutakome kwa mutani. She's working too hard to prove zavuta ndale. Southern region inamona ngati kuti is there kuchipinda. Pang'ono azapate ena akulumamo achipi audiamo achina sidiki niya ndiye ndale zavuta. So they are in a desperate mood. Therefore ndiye kupita kumpoto kumakaonetsa muthalika anthu amene sadalowe. That is a sign of desperation, isn't it? Munthu auda nango yimirira kuti nangati ndiperekole kwa ndipo ngati mwina muthalika sakudziwa. Yes. Ndiye adziwitse pano kuna kuti anyamataja amatalo waja. Yeah, I think nkhani zinalembera. I saw it but TV yathu pompano even news aona I'm sure aona kuti zimene amauza aggressors zabodza anthu sana join chwani chawo. But that's desperation. That's desperation. So because of that desperation afuna kuti sipano tipange bwanji ndiye tipange credit crisis. Kapena ine ndikunena ngati kuti ndikuganiza kuti poti amiyalo wa chipani ku MCP akandodo alowa chi MCP they felt kuti they have been outdone. Yes. Ndi amafuna kuti abweretseke nakake kuti nawonso aonetse kuti kumene konso akulowa. Sibonorana anthu apita mpaka nakolo achireko then kuti konso pena akhawo pita nawonso amuonetsa anthu ena kuti ifeso talowa. Zibwana zenze. So ni ndale. Ndiyafuna kuti ife momwe tizikamba zimenezo tikamakhala kati tili moyenda kunyumba kwathu tukamba nkhani za DB ule koma DB zavuta. This desperation tizikamba za Joyce Banda. Tizikamba za Joyce Banda. Joyce Banda abwere basi adzamanga amene tiwale za desperation ya DBB. Yes. And pompano achaponda sana mangaso nkhani ya ndire nkhani zomwe za corruption. DPP is desperate, very desperate. In fact I worry for them. With such desperation, you are going to commit mistakes. And these are the things, these are the mistakes that they are committing. I don't know if some pagaish warrant of arrest Joyce Banda. Joyce Banda has been out of power for over 2 years now. This 3 years. 3 years, yes. 3 years. Where were they? ACB said they are Banga investigation. Why not wait for ACB? A police, do they have the capacity to handle such cases? Kabena, the capacity is with ACB. I mean, it's their mandate. Okay, I'll come back and money laundering. Maybe money laundering is something else. But in terms of capacity, for example, abuse of office, ACB would be better placed to. Ndi mafuna ndinene kuti a police akuyesetsa kugwira ntchito yawo bwino. Professional, yes. Akuyesetsa. Macrime ndikumva ku Southern region kuna tsika kwambiri. Kuma apa apanga bwanji. Hayi, nanga si a police channel of command. Ultimately, their commander-in-chief is the president. Oh. Yes. So they are going to listen to government. If government says duja kuti abank. Although because we have some brilliant and well-behaved men, yes, and women. Yes, well-trained professional. Police yes. Tayamikiri amachita zinthu zawo very professional. Amachita zinthu zawo bwino. Koma papa kumadaba kunanga tsonanga apanga bwanji. At the end of the day they will still bow down to the supremacy of civilian leadership. Nkuteka kuti akhoza kugwiritsidwa ntchito ndandale kwambiri kwake. And they are used. I mean, that's the history in this country. Sometimes some of these arrests. I mean, we have seen so many arrests in this country. Aboli sango manga antu kanizake usaoneka mpaka napano. Kunali matrizoni, kunali machani, zosaoneka. And it's all government, successive governments. Bingu amange muluzi basi nkhani ziti kuti amange achirumpa nkhani zikuoneka mpaka lero. In the end Amaka so we taxpayers that day. Because these people will go to court and say we want to be, those political arrest. Yes, it was, tufuna mulipange compensate. In the end, ndimafuna ndinene kunena kuti pali zinthu zambiri zimene zikulakwika mdziko muno. Ine chimene chimandidetsa nkhawa kwambiri. Nchonena kuti ukayenda
kumaona kuti aya anzathu moyo wawo zupita patsogolo kunoko tufuna tizinamizana chifukwa kulemera kwa dziko ndi anthu. Adanena kale woyimba wina kuti dziko ndi anthu, mthengo ndi mambala. When you see families improving, then that's anthu akamadya bwino, akupeza chakudya chammawa, akafuna ka juice na akathira, kozinziranso bwino, ndiye kuti magetsi alipo, ino amo wanu mupite mukamwe mwawiri utatu kudzagona, ndiye kuti dziko mukulimbikira anthu amo watu mukawala wira. Ndikungonena kuti chifukwa dziko limene likuyenda bwino, mwawanso umachipa. Yes, of course. Everything zimakhala zabwino. Dziko ngati likuyenda bwino, chuma chikuyenda bwino, and mukuona kuti boma lanu pursuing policies zoti zikutengera ni kutsogolo. The buying power. Exactly. The buying power. That's the kuti kulowa kaya mundi mu Shoprite muja osachita kumachita budget kuti kuleji ndi anthu amakhandi ndalama zokwanira, they buy whatever they want. Amadya zimene akufuna. Yes. Dziko la anthu otukuka. A country that is working for everyone is machitika. But when you have a country that is only working for a few, such things cannot happen. And I'm saying under this government, such a life we should forget. Because we see them making blunders all every day. Those are Timalize bwanji. No, we have to strike a balance. And kumaliza wake ndibwerera konko kuchita nambirira. Hot current sikunena kuti a Joyce Banda ngati ali ndi milandu azayankhe, asayankhe milandu. Milandu yo azayankhe. But hot current is feels duty bound kuti Amalawi musapusikeso. People are clever. That's why kuli propaganda dziko lino. Dziko lino kuli propaganda. Propaganda imabwera wina amapanga plani kuti apapo tuzativuta tenti bange create crisis kuti anthu momwe azikamba za bibi wakulilongwe azikamba isi. So I'm saying the DPP government is doing exactly that on this matter. They want us to forget mavuto osewa tizikamba za Joyce Banda. Mumaliza bwino. Yes. Kunena kuti dziko lino lili ndi zinthu zina zimene we can put our energy. Yes. Chifukwa za Joyce Banda ndi ndalamaso zimenezi mamiliyoni chani Interpol chani ndi malomoti ndalama zimene tikanatenga kukamangira misewu kukagula mankhwala olokagula anthu chimanga munena. Yes. But at the same time siti kunena kuti ngati mayiyo adalakwa ndiye kuti akhale komanso akadabwera. Ataso wale. Timalizire pamene ayi koma akadabwera. Yes. The biggest problem with this country is not Joyce Banda. Manena. It's not Joyce Banda. The biggest problem ndi umphawi. Anthu akuvutika. Anthu akusauka. Anthu akusowa chilichonse. That's the biggest problem that any responsible government would be working on. Not creating unnecessary tension and crisis about something. Is this a responsible government? No, it's not a responsible government. We have a responsible government. It's not a responsible government. The biggest problem in Minute nayo, say Joyce Banda. No, it is the poverty. Mavuto atu. Koma Joyce Banda. Yes. Ngati adalakwira malamulo. Abwere. Yes. Komanso ngolosada alakwira akanangobera akhalitsa kunya. Kuno nkwawo tizaone. That's all. Chipaniso chukanga chikufoka. Nanga chopanda nsogole. Akadabwera. I think we have to be fair. Yes. And we have to be fair. Very fair. And we have been very fair. Very fair. Timalizire pamene bwanji. Zikomwambire. Tikatere ndiye kuti tamaliza zonse zimene tidabwera nazo mprogram imeneyi. Sinomaliza useka sobani. Azoti you finish ngati useka. Ndiye anthu azichati kuja umaliza useka. Kodi kuseka nkulakwa? Pomaliza program. Kuti kuseka inu simunaseka. Useka nkobwino. Ndiye inu simunaseke. Muona kuseka kwanga, kuseka kwanga. Mene mwaseka, mene ujira ku good program useka. Kodi akuti maliza nthawi ya 3. Okay. Ndiye maliza on a serious note. Yes. Tikuyamikeni kwambiri chifukwa chokhala nafe ola limeneli. Ife ndanyamata hot current. Hot current ilibe mbali. Timangonena chilungamo. Ndipo nthawi zina chilungamo chimawawa. Nthawi zina chimasangalatsa ena. Koma ife pano tili kunena chilungamo. Ndipo nkhani zimene makamba pano. Anthu amakamba makomomu. Kwambiri kwake. Ife tangopezeka kuti tili ndi television. Ndipo kuita sangaletse kuti anthu asakambe. Zimene zizona. It's just a waste of time. Tikufuna timve kuchokera kwa inu. Ndemanga zanu zimatilimbikitsa. Komanso ngati muli ndi maganizo ena titumizireni. Email yathu ndi brianbanda@bnltimes.com. brianbanda@bnltimes.com. Ndine Brian Banda, nzangayu ndi George Kasakula. Kufikira Sabata ya mawa pamene tidzabwerenso ndi mutu wina. Tingoti mwakoma nonse and goodbye.